I'm Meghna. I have a question. When I'm practicing, studying, I'm working on my developments, and when I see my close ones or within the family, friends, they are not following or they don't know that I'm following. They can't see that I'm following, and they angry or they put me in such a situation that where I don't want to show my anger or go out of the track or show. I don't want to break my shilas. So how do we deal with such situation? मराठीमध्ये ताई तुमचं नाव? मेघना. मी मेघना. मराठीमध्ये बोलून प्लीज. ओके. माझा प्रश्न असा होता की मी ध्यान किंवा मी आपल्या डिफाईलमेंट्सवर काम करते, म्हणजे माझा राग मी आवरायचा प्रयत्न करते, पेशन्सली राहते. तर फॅमिलीमध्ये जर बाकी लोक किंवा आपल्या फ्रेंड सर्कलचे बाकी लोक ते नाही हे सगळं करत आहेत, त्यांना नाही कळत आणि मी शांत राहते त्यांच्या बिहेवियरला पाहून किंवा मी आपल्या रागावर आवरून शांत राहते, खूप पेशन्सली टॉलरेट करते. तर हे टॉलरन्स आपण कुठपर्यंत न्यावं, कधी थांबावं, कधी रिॲक्ट करावं आणि त्यांना कसं समजावून सांगायचं की मला राग नाही आणायचंय आणि त्या तशा सिच्युएशनमध्ये आपण कसं वागायचं? Okay, I think I got it. Yeah, this is very common, or people say, maybe you get a little bit irritated, and they say, "Oh, you meditate, and you still get irritated like this." It's like people hold you to a very high standard. तर हा फार Standard. कॉमन असा प्रॉब्लेम आहे जगभरात की जे ध्यान करतात आणि ध्यान करणारा जे काही जण बगड्याचं ध्यान करतात, काही जण ध्यान करतात आणि जे त्या ध्यान करतात त्यांच्या आजूबाजूला जी लोक असतात जी ओळखीचीच असतात, भावंड असतात, मित्र असतात आणि ते म्हणतात की ते काही ना काही पद्धतीने तुम्हाला चिळवण्याचा प्रयत्न करतील आणि तुमचं लक्ष दुसरीकडे वळण्याचा प्रयत्न करतील आणि तुम्ही मग आपलं संतुलन त्याच्यामध्ये तुमचं बिघडतं आणि तुम्ही रागवू शकता. मग ते तुम्हाला परत उत्तर देतील, हा हे काय ध्यान आहे? So if any of you have that kind of problem, then the answer is, I am taking the Buddha's medicine. I'm a patient. I'm not yet recovered. I'm still taking the medicine. I haven't finished this answer. So just one question is very. It is very important. त्यावेळेस तुम्ही असं उत्तर द्यायला पाहिजे की अरे मी तर तथागतांचं मी पेशंट आहे, त्यांचं मेडिसिन मी घेते आणि आता आणखी वेळ झाली नाही, पूर्ण मेडिसिन घेतलेलं नाही मी, त्यामुळे मी रागवू शकते. Also, the one thing that people don't like anywhere is if you give the impression that you think you are better than them. So when people follow a spiritual life, this is always their kind of suspicion. Oh, now you're a spiritual person. You think you're better than me, don't you? So even this is not the case. Being very humble is very important. And secondly, one of the most important virtues is sense of humor. If you do something that's not the same as other people, then whatever it is, you will get some reaction. But if you can just take it with a smile and say, and just make a bit of a joke out of it, make it humorous, it takes out all of the poison.
तर भंतेजी म्हणतायत की जेव्हा तुम्ही त्या परिस्थितीत जाता की जिथे तुम्हाला राग येतो, तर तुम्ही थोडस कॉमेडी करायला हरकत नाही. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने ती ती परिस्थिती हँडल करायला हवी. कारण महत्वाचं कारण असं आहे, जसं ध्यान सराव चालू करता किंवा आध्यात्मिक प्रगती करता, तर तुमच्या मनात सुद्धा एक अहंकार तयार होऊ शकतो की मी त्यांच्यापेक्षा वेगळा आहे, आणि त्यांना सुद्धा वाटू शकतं की हा काय वेगळा प्रकार करते ही, ह्याला आम्ही करत नाही. मग त्यामुळे असा विरोधाभास तयार होऊ शकतो. तर त्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तुम्हाला कॉमेडी, त्याला मराठी काय म्हणतात, विनोद, थोडा थोडा विनोद जो आहे तो करायला हवा, ते शिकायला हवं. You can say that, we're all basically looking for happiness. But so many of the ways to find pleasure and happiness, they're so expensive. I found this really cheap way. I just sit and I close my eyes and I do my breath. It's so cheap and easy, so I just feel it's a more economic way of finding happiness these days. But it's made like a joke out of it, like this, it's not so serious. भंतेजीचं म्हणणं आहे की तुम्ही अशा प्रकारे पण त्याच परिस्थितीला हँडल करू शकता. जगामध्ये एवढे प्रकार आहेत ज्याच्याने आनंद मिळू शकतो, आणि हा पैसे न देता घेतलेला मी आनंद आहे बसल्या बसल्या, हा फुक्कटमध्ये तयार झालेला आनंद आहे, तो तुम्ही पण घेऊ शकता. तर अशा समजा तुम्ही बोलला तर परिस्थिती ही पॉझिटिव्ह होऊ शकते. One more thing, patience. And people generally come around if they see that you're sincere and you're consistent in something. They stop teasing you, or they just realize this is you, this is your life, this is what you. And if they're good friends, they will come around. And if they don't, then maybe not the kind of people you want as friends. तर तुमचा हा सतत प्रवाह जो हे आहे, अनुष्ठान तुमचं जे आहे ते असेल, तर तुमच्या खरंच जीवनामध्ये बदल होईल. आणि जी लोक तुम्हाला चिडवत होती ती तुमची मित्र बनतील. पण जी लोक परत चिडवतच राहतील तर काय होईल, ते आपल्या वाटेला जातील आणि तुम्ही आपलं ध्यान सराव चालू ठेवाल. आणि त्याच्यामुळे तुमच्या मनावर असला कोणताच पगडा बसणार नाही. त्याच्या चिडवण्यामुळे तुमच्या मनामध्ये असं कोणताही बदल, तुमच्या प्रॅक्टिस बद्दल तुम्हाला शंका तयार होणार नाही. त्यामुळे महत्वाचं जे आहे ते आपलं अनुसंधान जे आहे ते महत्वाचं आहे. I've seen many people who have this kind of problem, but they're just very patient and just carry on. And then after a while, maybe a few years, the same people who criticize or tease you or sarcastic, they start coming to see me. I feel so depressed these days. Have you got some advice for me? Or, I have so many headaches with my teenage son. You seem so calm, you deal with everything so well. Can you give me some advice? And people actually starting to look to you as a teacher even. Because you've shown them that you have received some real obvious benefits from your spiritual practice. मग आता हे मेडिसिन घेत असताना तथागतांची तुम्हाला फायदा होतच असतो. आणि तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पेशन्स हा जवळ ठेवावा लागेल. कारण पेशन्स ठेवल्यानंतर तीच व्यक्ती जी चिडवणारी आहे ती तुमच्याकडे उद्या येऊ शकते. तुम्ही कसं काय करता बाबा, मला तर जगणं शक्य नाही, मला एवढं टेन्शन आहे, तुम्ही मला उत्तर द्या, तुम्ही माझे डॉक्टर आहात, असे प्रकार सुद्धा घडू शकतात. त्यामुळे तुमचा विश्वास जो आहे, विश्वास आणि त्याच्यासोबत संतती म्हणजे पेशन्स आणि प्रॅक्टिस, हे दोघींचा सांगड जे आहे ते तुम्हाला घालायला हवी. शेवटचा प्रश्न आहे, खूप थोडक्यात बोला, फक्त प्रश्न सांगा. माईक त्यांना जरा द्या. एकच प्रश्न घेऊ शकतो, आपल्याला बंद करायचं. कदम सर, बोला. त्यांना माईक मी हिरामन नाही का? Please let this lady त्या महिलेला द्या प्लीज, त्या महिलेला.
just wait. प्लीज माईक पास ऑन करा सर महत्वाचा प्रश्न होता प्लीज. नाही एक मिनिट भंतेजींचा आपण अनादर करू शकत नाही. त्या महिलेने अगोदर सुरुवातीला हे केलं होतं आणि हा शेवटचा प्रश्न आहे. एकदम ब्रीफ फक्त प्रश्न विचारा एका वाक्यामध्ये. Vandame Mandirji, this is Jyoti speaking. I wanted to ask regarding my grandma. I have been staying with my grandma since my childhood, and she was around 90 years old when she passed away. Now it's almost like 1 year, and I keep on guessing because I am into Buddhism from last 2 years, and I was doing classes also, but I am still in process. And I came to know about rebirth, and I keep on guessing whether where is she born, whether she is in here or whether she is born as a human, whether she is suffering. Meditation and Metta. I keep on wondering whether, keep on wondering whether it is helping her in any ways. And I don't have any answer for this. Thank you. I'm not sure I was able to hear all of that, but I'll just give a few reflection on separation from ones we love, family members, and rebirth. First of all, when we lose somebody we love, then we feel pain, and this is the price we pay for love. Okay, nothing comes free in life, and there is a certain amount of pain we must pay when we're separated from people we love. तर ज्योतिताईंचा प्रश्न होता की त्यांची आजी वारली आहे आणि ती फार दुःखात आहे आणि ती त्यांना आठवण करते, पण तिला असलं कोणतंच जे आहे सहाय्यक होत नाहीये. तिचं दुःख तिला दूर करायचं आहे. तर भंतेजी म्हणतात की आपण ज्या लोकांना प्रेम करतो, ज्या लोकांसोबत आपण राहतो आणि ज्यांना आपण असं समजतो की हे आपल्यासोबत चिरकाल राहतील, तर असं कधी होत नाही. And so when we feel grief, it's like a wound, and the wound will gradually heal naturally if we keep it clean. The two ways that we allow infection into the wound is one, we try to stop ourselves thinking about our grief for the person who passed away, and the second is allow our mind to go over and over and over and over about the past. So these are two extreme ways that make the grief much more painful than it needs to be. तर भंतेजींनी सांगितलंय की दोन प्रकारे आपण ते दुःख जे आहे सावरायचा प्रयत्न करू शकतो. एक तर प्रत्येक वेळेस त्या जखमेला तिथे पाहत राहायचं आणि त्याची हे करायची किती झालंय काय झालंय, आणि दुसरं आहे की त्याला एकदा पट्टी लावल्यानंतर तिकडे पाहायचं नाही. तशा दोन पद्धती आहेत. So, sorry, I got some more things I want to say. So the middle way with regard to this topic is to recognize when thoughts of the person who passed away arise in your mind. This is a thought, and you allow it to pass away naturally. And then you can spread metta. You can say, may you be well, may you be well. Now it is impossible to read the primary source of Buddha's teaching in the sutta and deny the teaching of rebirth. It's there in every page. But the Buddha is teaching the way out of rebirth, and the Buddha is pointing to karma and volitional action, body, speech, and mind,
as determining the quality of our life, both in this life and in future lives. तर आपण तथागतांच्या शिकवणीकडे बघितलं तर प्रत्येक वेळेस आपल्याला पुनर्जन्माचा उल्लेख दिसतो कधी कधी, आणि आपण आपलं लक्ष तिकडे जाऊ शकतं. पण भंतेजीचं म्हणणं असं आहे की काया, वाचा आणि मनाने जे केलेले कर्म आहेत, ते आत्ताचे कर्म जे आहेत ते फार महत्त्वाचे आहेत. तर त्याच्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर हे फार लांब जाऊ शकतं. भंतेजींना फ्लाईट कॅच करायची आहे, तर त्यामुळे मी भंतेजींना रिक्वेस्ट करतो. So, what is our attitude as Buddhists to teachings of the Buddha that we cannot verify? Unless we have the direct memory of past lives, we cannot say absolutely it's true or it's not true. तर सत्य काय आणि असत्य काय हे जाणण्यासाठी आपण असं म्हणू शकत नाही की मला सत्य आणि असत्य माहिती आहे. So we care for the truth by not claiming that something must be true simply because we believe in it. तुम्ही विश्वास केला म्हणून ते सत्य होतं असं नाही. So I would say there is a lot of very strong evidence supporting the teaching of rebirth. So if you can, and I would say that there are many teachings of the Buddha, so many that we can verify in our daily life. And every time we verify the teaching, oh yes, this is true. Oh yes, that's so true, that's right, and so again and again and again, through the small verification, you develop trust in the wisdom of the Buddha. So when the Buddha speaks about something beyond your capacity to know directly, then you can trust the Buddha. It's not 100% belief, but it's trust in the wisdom of the Buddha, which you have been putting to the test in your life. तर विश्वास हा फार मोठा भाग आहे, आणि छोट्या छोट्या गोष्टीतून आपण ते व्हेरीफाय करू शकतो तथागतांची वाणी ही आपल्याला उपयोगी आहे की नाही. It is just causing. We have flight to catch, so we are already delayed. Okay. May I please request? Please. It's no. Let us just finish. My point. We have only 1 minute. My point. We're okay. My point was, it is causing worry to me whether she's born as human or whether she's in hell, and how to reduce her suffering if she's in hell. But I don't have any clue regarding this, and this disturbs me. It's been disturbing me since last Monday. My grandma. I can't hear. Can you? My grandma, who passed away 1 year back, I am worried. It is causing worry to me whether she is born as human or whether she's born in hell. And in case if she's born in hell, then she might be going through a lot of pain. And what do I do to reduce her pain? And I have no clue where she is. Please sit. Okay. Just for 2 minutes. Please sit. So there is nothing that you can do to prove 100% that your grandmother is in a good place. But you can go from your memories of your grandmother. Was she a good person, a kind person, generous person? Yes, I think I would say, I'm guessing. And for this reason, these are like her resources. This is what determines what happens in the next life. You create this good karma, and this will have a good result. So when you remember, you recall your grandmother, recall who she was, the things about her that you loved and respected, and remember, these are her treasures, and these are her resources that she has made use of in her next life. So it's not a proof, but this is I think, a good and a skillful, wise way
of thinking about it. थँक्यू. मला वाटतं त्यांना इंग्लिश कळतं, तर आपण सर्वांनी त्यांना धन्यवाद द्यायचं. मी तुम्हाला त्याचं ट्रान्सलेशन वैयक्तिक प्रश्न असल्यामुळे सांगत नाही. प्लीज आपण सगळे So आता there was थांबूया. the gentleman over. Yes. Sir, Just, I want to take this gentleman's question. honorable, the flight will get this thing. Just wait, just please do my रेसिग्नेट केला त्याला ओके, तुमचा प्रश्न विचारा, त्यांना माहित द्या. बनते फक्त बोले तो एका माणूस वाक्यात बोलत प्लीज विचारा, कारण फ्लाईट जाऊ शकते. बनतेजी कधीच कोणाला दुखवत नाहीत. आपणही आदर ठेवायला पाहिजे. जर बनतेजी आपल्याला एवढा मान देतात, तर आपण मान ठेवायला पाहिजे त्यांना. just short answer. Yeah, go ahead. हॅलो सर, बनतेजी सर, मी आपल्या मराठीमध्ये प्रश्न विचारतो. तर गोयंका गुरुजी सांगतात आनापान सती. तर आनापान सती हे 2 पाऱ्यामध्ये केली जाते. सुरुवातीला आपण श्वासाकडे लक्ष देतो आणि दुसऱ्या पाऱ्यामध्ये आपण लक्ष केंद्रित करतो. अशा पद्धतीने गोयंका गुरुजी जे मूळ थेरवादाची जी पद्धत आहे त्या पद्धतीने आपण आनापान सती करतो. पण काही दिवसापूर्वी मी नाशिकला बनते आर्यवंश यांच्या आनापान सती या पद्धतीने केलं पाहिजे की आपण जेव्हा श्वास सोडतो त्यावेळेस आपल्यातल्या वाईट गोष्टी आपण बाहेर टाकतो आणि जेव्हा श्वास आतमध्ये घेतो त्यावेळेस आपल्या जिथे सोडतानाच वाईट गोष्टी बाहेर सोडतो आणि श्वास घेताना चांगल्या गोष्टी आतमध्ये घेतो, असा आपण विचार केला पाहिजे आनापान सती करताना. आणि त्रैलोक्य बौद्ध महासंघामध्ये जिथं मी काम करतो 32 वर्षापासून, आमच्यामध्ये 4 पद्धतीमध्ये ही आनापान सती 4 स्टेप्समध्ये आनापान सती शिकवली जाते. तर हाच प्रश्न आहे की खरं बुद्धांची शिकवण कोणती आहे आणि काय आपण स्वीकारलं पाहिजे. Okay, so with Anapanasati or any other meditation technique, you need 3 qualities. This is mindfulness, clear comprehension, and balanced effort. Not too tight, not too loose. So whatever the